Saudara-saudari sekalian, My fellow Selamat Hari Singaporeans, Kebangsaan. Happy National Day. Ini adalah rapat umum Hari Kebangsaan This is the yang first pertama National Day rally selepas after SG50. SG50. Kita kini memasuki satu We are tahap baru entering a new dalam phase perjalanan kita. in our journey. Kita perlu fikirkan We need to think bagaimana of untuk ways menjamin masa depan on how kita. to secure our future. Dalam rapat umum sebelum In ini, previous rally saya speeches, sering menyentuh I often start tentang Geylang Serai. by talking about Geylang Serai. Tahun ini saya sempat ke sana. This year, I had the chance to go there, Tapi dua not kali. once, but twice. Pertama, ketika majlis First, for menyalakan lampu the Hari Raya light-up ceremony. Hiasannya lebih gah tahun The ini. decorations are more spectacular this year. Sayangnya, saya tidak sempat menikmati Unfortunately, sepenuhnya I was not able to suasana fully bazar Geylang soak Serai. in the atmosphere Saya of rasa the tak bazaar at puas. Geylang Serai. Ini tak boleh I jadi. did not feel satisfied. This won't do. Pada malam So, raya, on the eve of saya dan Hari Kucing Raya, pergi lagi ke Ojing sana. and I went back to the bazaar. Tak ada I protokol. truly enjoyed myself. Inilah gambar-gambar yang saya These ambil. are the pictures that I took. Kami beramah mesra We mingled dengan with the ramai crowd pengunjung who yang were sedang enjoying menikmati the beraneka delicious juadah. food and Suasananya cukup soaking meriah. in the festive Rakyat atmosphere. Singapura dari pelbagai bangsa It was such a ada joyous di sana. atmosphere. Singaporeans from all Mereka races tersenyum were there. dan They were kelihatan smiling riang. and looked Jelas, happy. mereka selesa, It was rasa evident selamat that they dan were yakin comfortable, bersama feeling satu safe sama lain. and confident with each other. Inilah yang kita hargai These are the things that dan we inilah value, yang akan saya sentuh and they are malam related ini. to the themes of my Tentang speech tonight, kemakmuran, which is perpaduan, prosperity, dan identiti cohesion, kita. and our identity. Saudara-saudari, Ladies and untuk gentlemen, berjaya dalam ekonomi baru, to do well kita in the perlu new menguasai economy, teknologi. we need to master technology. Merubah industri. Technology is Kini, changing industries. peniaga kuih raya kecil-kecilan Today, even small pun businesses pandai selling Hari Raya berniaga kuih secara online. are operating online. Teknologi juga menggantikan Technology pekerjaan. is replacing jobs. Kilang-kilang kini kurangkan Factories now pekerja dan are gunakan robot. employing fewer workers and Tetapi using more robots. Teknologi juga But menciptakan technology is peluang-peluang baru. also creating new Kita perlukan opportunities. jurutera dan pencipta We need more program, engineers and saintis, programmers, dan scientists, pereka permainan and game seperti designers. Pokemon Go. For example, Pokemon Go. Malah pekerja biasa Even pun mesti general tahu workers too gunakan mesin need to be berkomputer. able to operate computerized machines. Jadi, penting sekali untuk masyarakat Therefore, it Melayu is Singapura important for terlibat Malay sepenuhnya Singaporeans to dalam participate ekonomi baru. fully in the new economy. Ramai anak muda Melayu Many sudah young turut Malays serta. are already doing so. Misalnya, Muhammad For Arif example, Awari. Muhammad Arif Awari, Selepas lulus kursus after kejuruteraan completing elektrik di his ITE, course in beliau electrical meneruskan engineering at pengajian di ITE, Politeknik he Nanyang. continued his studies at Beliau Nanyang bertanding Polytechnic. dalam World Skills He Singapore participated in bulan World lalu. Skills Singapore 2016 Arif last dan month. pasukannya Arif mencipta sebuah and his robot yang team boleh sajikan built makanan a robot dan that can kemudian serve membawa food pinggan to mangkuk customers ke dapur. and collect trays back Robot to the itu kitchen. memenangi That pingat robot perak. won a silver medal. Seorang lagi ialah Abdul Halim Ali Akbar, lulusan Another person is Madrasah Irsyad Abdul Zuhri Halim Ali Akbar, dan a Politeknik graduate of Singapura. Madrasah Irsyad Zuhri Baru-baru and ini, Singapore Halim Polytechnic. mendapat sarjana bidang Recently, Halim aeronautik received the Masters di in Imperial Aeronautical College Engineering from Imperial Beliau College akan London. mulakan PhD-nya tidak He will be lama starting lagi. on his Sementara PhD itu, soon, beliau bekerja but di in the A-Star. meantime, he Dan is salah working satu at projeknya A-Star, ialah and membina one of his drone projects is yang building menerima drones arahan which penerbangan can receive melalui navigational kod instructions from QR Ini dia codes. Halim, sedang This is berbaring di Halim, lantai bersama drone-nya. lying on the floor with his drone. Inilah komitmen pemerintah. This is the Kami government's sediakan permulaan commitment yang baik to bagi give setiap anak every child agar lebih a ramai good boleh start berjaya so as to seperti produce Arif more dan Halim. Arifs and Halims. Ekonomi baru bukan The sahaja new untuk economy sektor is teknologi. not just about Pekerja di technology. sektor bukan teknologi juga Workers in ada the banyak non-technological peluang parts of untuk the tingkatkan economy kemahiran
will also have melalui Skills opportunities to upgrade Satu with Skills contoh Future. ialah Nur Rashikin For Ismail. example, Nur Rashikin Nur Ismail. Rashikin lulusan Nur NITEC tinggi Rashikin ITE is a graduate dalam from bidang ITE perakaunan. in higher Pada Tech in mulanya, accounting. beliau bekerja She sebagai started as a koordinator program di coordinator SAKA, at iaitu Persatuan SAKA, Jagaan Lanjut which is the Singapura. Singapore Aftercare Association. Lama-kelamaan, beliau Eventually, tertarik dengan she kerja was sosial attracted to do dan social mengambil work, diploma serta and diploma she took lanjutan diploma dalam khidmat and sosial. also higher diploma in social Hasilnya, service. Nur Rashikin dinaikkan pangkat Nur Rashikin menjadi was pengurus eventually di promoted to become a manager at SAKA. SAKA. Namun, beliau tidak berhenti di situ. However, she did not stop there. Tahun lalu, Last year, Nur Rashikin menang anugerah Nur pengajian Rashikin Skills Future. won a Skills Dan Future kini, Study Award, beliau sedang memburu and now ijazah she sarjana is muda pursuing dalam a kerja Bachelor sosial pula. of Social Work. Syabas Nur Rashikin. Congratulations, Nur Rashikin. Seperti Nur Rashikin, Like saya Nur harap Rashikin, lebih I ramai hope pekerja that Melayu more akan Malay berebut workers peluang will seize untuk the opportunities perbaiki taraf to hidup upgrade anda. and improve their Sejak tahun lives. lalu, Mendaki Since membentuk last year, unit Future Mendaki Ready has untuk the siapkan Future masyarakat Ready Melayu unit Islam that is bagi actively ekonomi preparing baru. the Malay Muslim community Antara lain, to fully ia participate in the new menganjurkan siri economy. dialog, Future Among Ready others, Conversations, it organized a dan series lebih of dialogue, 400 Future pelajar, Ready Conversation karyawan series, muda dan ibu bapa which engaged more than hadir 400 bincangkan people cabaran dan peluang dalam ekonomi baru, termasuk to discuss the yang challenges dibawa and bersama opportunities in the teknologi. new economy, including those brought about by Bagi technology. golongan pekerja pula, For young Mendaki professionals Sense, iaitu cabang and latihan workers, dan pendidikan Mendaki Sense, which is the berterusan training and continuing education arm of menganjurkan Mendaki, siri pameran have been pekerjaan, organizing a Making series Sense of Skills of Future, career fairs, like dan Making dialog Sense of Skills Future, Sembang Petang, and a dialogue untuk series membantu called Sembang pekerja Petang memanfaatkan to Skills explain Future. the opportunities offered by Saya Skills harap Future. masyarakat Melayu akan I hope the Malay bekerjasama community dengan Mendaki will work with dan Mendaki terlibat and fully sepenuhnya participate dalam ekonomi in the new baru. economy. Mungkin Maybe AMP dan Badan AMP Melayu Islam lain and other Malay juga Muslim boleh organizations terlibat sama can get dalam involved gerakan too ini. in this effort. Jika lebih ramai orang Melayu If Islam more Malays menyertai dan participate berjaya dalam ekonomi and baru, succeed in the new perpaduan economy, antara kaum akan the lebih stronger teguh will be dan our kita akan lebih multiracial bersedia cohesion, untuk and sama-sama we will be melindungi better prepared satu sama lain to daripada pelbagai overcome all our challenges. ancaman. Para hadirin, kini Ladies and gentlemen, antara ancaman today, besar among yang the key perlu kita challenges that we hadapi face today ialah is the pengganasan. threat of terrorism. Kita semua tahu We all bahawa know ancaman that the threat pengganasan of kepada Singapura terrorism to Singapore semakin meruncing is dan becoming berbahaya. more serious and ISIS dangerous. di Timur Tengah, ISIS ada in the Middle pengikutnya di East has rantau followers in our region. Malaysia telah memberkas Malaysia lebih 200 has arrested more than 200 pengganas people yang ada linked kaitan dengan to ISIS. ISIS. Baru-baru ini, Indonesia pula Recently, menangkap Indonesia beberapa orang di Batam arrested several yang people in merancang Batam untuk menyerang Singapura who planned dari to Batam. attack Singapore from Batam. Di Singapura, kita juga In Singapore too, memberkas we beberapa have individu yang telah arrested menjadi radikal. individuals who have become radicalized. Di Singapura, sebenarnya kita beruntung kerana semua We are kaum blessed dan in kumpulan Singapore to agama have the full sebelah support suara of all menyokong communities usaha and untuk religious groups membanteras in pengganasan. tackling the threat of terrorism. Mereka bekerjasama untuk memperkukuh They work together keyakinan to foster antara a agama. greater confidence among the Pemimpin different Melayu Islam religions. secara terang-terangan Malay Muslim menolak leaders keras counter fahaman extremist terlampau. views strongly and RRG openly giat and reject membetulkan extremist views. tafsiran yang salah The tentang RRG Islam has been active dan correcting menyangkal misinterpretation ideologi terlampau of dan Islamic pengganasan. concepts and refuting extremist and Saya terrorist melalu-alukan ideologies. seruan mufti kita, I welcome Dr. the Muhammad Mufti's Patris Bakaram, call, Dr. supaya Muhammad kita Fatris berganding Bakaram, bahu dan for all of us to lantang speak up mengutuk and serta stand menolak together semua bentuk as a united keganasan. front to reject violence Ini in all its panduan forms. berguna untuk masyarakat. The Mufti call sets the tone for the rest of the Masyarakat community. Islam dan bukan Islam bekerjasama The Muslim community untuk memperteguh work perpaduan together with the dan non-Muslims to kefahaman strengthen silang solidarity agama. and enhancing understanding Negara kita between adalah different sebuah religious negara groups. berbilang agama. Our country is a Penganut multi-religious semua society. agama bersikap pragmatik People dan of bertolak all ansur religions make agar practical kepentingan compromises umum to terjaga. accommodate one another.
Kita berbincang antara satu sama We lain engage with untuk each other, meluaskan ruang bersama expand dan our common kukuhkan space, identiti. and strengthen yang kita our kongsi. shared identity. Kita tidak asingkan diri We do daripada not masyarakat segregate lain. ourselves from Kita other hormati communities. agama lain. We respect other Kita faiths. bertukar-tukar ucap selamat We exchange bagi perayaan greetings satu sama lain as we celebrate dan meraihkannya festivals bersama-sama. with one another. Ini pengalaman pribadi This is saya. my personal experience too. Misalnya, ketika tahun baru For Cina, example, masyarakat lain I menyambutnya bersama-sama saya. I celebrated Chinese New Pada Year pesta with many Pongal yang lalu, non-Chinese friends. saya sertai During the last sambutan Pongal, masyarakat I India celebrated di it together Chengsan. with the Indian community at Chengsan. Sewaktu jalan-jalan di pantai And East Coast as Christmas I lalu, was strolling along saya East Coast Park terserempak on beberapa Christmas keluarga Eve last year, I yang came sedang across menyambutnya. a few families saya pun who were sertai celebrating it, mereka. so I joined in. Semasa bulan Ramadan, saya hadiri Last beberapa Ramadan, majlis iftar, I joined several iftars, termasuk di Masjid Al-Islah. including at di Punggol Al-Islah Mosque in Masyarakat Punggol. Islam dan bukan Islam duduk The bersebelahan. Muslims and non-Muslims Mereka menunggu sat azan untuk side by berbuka side, dan waiting for menikmati the hidangan azan to break yang fast disajikan. and share the meal. Saya yakin Anda I'm juga sure ada you pengalaman too yang have sama. had the same experience. Ini hanya berlaku This di Singapura. only happens in Singapore. Namun keadaannya sungguh But berbeza things are di tempat different lain. elsewhere. Ada kalanya agama yang sama The same diamalkan religion dengan is cara yang practiced berlainan. in different ways. Beberapa in pendakwah asing different yang datang ke societies. sini tidak faham Some konteks foreign berbilang preachers who bahasa visit dan Singapore do bangsa not Singapura. understand our multiracial Mereka context. menyeru supaya para They penganut preach agama dan separation bukan penganut between believers dipisahkan. and non-believers. Mereka mengutuk orang They beragama condemn lain those who dan practice adakala other mengutuk faiths, seagama and mereka sometimes sendiri, even those who hanya practice the kerana same mereka faith, berlainan aliran but atau in different mazhab. ways. Mereka menganjurkan They amalan advocate dan adat yang boleh practices membawa and padah customs pada that Singapura. would cause grave harm in Singapore. Sebilangan pemimpin Islam telah Some of menyuarakan our Muslim kebimbangan leaders mereka. have expressed their Kami concerns memantau to us, perkembangan ini. and we have been paying attention to Pendakwah this. asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. From time to Yang time, we jelas, have prevented such pemerintah preachers from harus entering tegas Singapore. dan Not only konsisten Muslim preachers, terhadap but semua also agama, stop preachers from demi other faiths. mempertahankan The government has to be keharmonian agama consistently kita. firm no matter what the religion in order to safeguard our Asatiza religious kita harmony. perlu memahami konteks That is bagaimana why it Islam is diamalkan critical di for our Singapura. Muslim religious Bagi mereka teachers, yang belajar di Asatiza, to luar understand negara, our program multiracial SRP context. di RSIS For bersama Asatiza who Akademi studied MUIS abroad, the SRP menganjurkan program at kursus RSIS sijil together with MUIS pemikiran Academy Islam dalam offer the konteks certificate kehidupan course masyarakat Islamic majmuk. Thought in Context, Living in Plural Keperluan Societies. memahami isu-isu semasa dan An understanding of konteks contemporary juga diterapkan issues and contexts dalam program is also pembangunan incorporated profesional in Asatiza professional development di bawah programs skim offered to pengiktirafan Asatizas Asatiza by the atau Asatiza ARS. Recognition Scheme or ARS. Saya difahamkan, I ramai understand asatiza that kita many mendapati Asatiza pendedahan ini find this perlu dan exposure berguna. useful and Ini important. harus kita perkukuhkan. We must strengthen the ARS. Oleh itu, saya gembira Menteri Therefore, I am Yaakob glad Ibrahim that Minister Yaakob mengumumkan Ibrahim rancangan untuk has menguatkan announced ARS plans to dengan meluaskannya extend the kepada existing semua Asatiza. ARS to include all Saya Asatizas. juga alu-alukan I seruan also pemimpin welcome the Melayu call Islam from community supaya leaders that ARS diwajibkan be made agar compulsory semua Asatiza so that all berdaftar di Asatizas bawah will skim be ini. registered under the scheme. Sekarang, ARS Right now, atas dasar ARS sukarela, is voluntary. MUIS akan MUIS bekerjasama will dengan work Pergas with dan Pergas Lembaga Pengiktirafan and Asatiza Asatiza Recognition untuk Board, menjadikannya ARB, to wajib. make it mandatory. Saya menyambut baik usaha I dan azam commend masyarakat the Melayu community Islam for kita. these initiatives Ini akan memberi and for jaminan their bahawa resolve, semua and this guru will agama di ensure sini that all dapat Muslim membimbing religious para teachers pelajar mereka here untuk will be able to mengamalkan guide Islam their students to sejajar practice dengan Islam konteks in the berbilang context kaum of Singapura. Singapore's multiracial society. Saudara-saudari sekalian, Ladies and gentlemen, satu lagi aspek untuk kita bina one masyarakat aspect yang of bersatu padu dengan jati building a diri yang cohesive teguh society and having a ialah sense of dengan rakyat identity merasa yakin is to dan have percaya confidence and terhadap faith sistem that the pentadbiran political negara. system is inclusive. termasuk peranan presiden This yang includes mewakili the negara. president
who symbolizes the Sekarang ini, state. kita sedang Currently, menyemak semula we are sistem reviewing presiden dipilih. the elected presidency. Mengapakah kita perlu Why perbaiki should we sistem improve presiden the dipilih system? ini? Singapura menjadi sebuah negara merdeka Singapore kerana became kita an mempunyai independent satu country impian. because we had an ideal Supaya An setiap ideal orang memiliki that peluang yang sama. everyone would have equal Tidak kira opportunities bangsa, bahasa, regardless of atau race, agama. language, or Dan religion, masyarakat minoriti ada ruang untuk and that mengamalkan minority budaya dan communities cara- would have the cara space hidup to mereka. practice their cultures and ways of Serta life tidak dipinggirkan atau and ditindas not be marginalized oleh masyarakat or majoriti oppressed by the majority Cina, Singapura. Chinese community. Dalam membina sebuah masyarakat berbilang So as to kaum, build a kita multiracial faham society, masyarakat minoriti we understand perlu that the merasakan minorities bahawa mereka had to diwakili feel that they secukupnya are well dalam sistem represented politik in the political dan system kepentingan mereka dijaga dengan and that baik. their interests are looked after. Sebab itulah kita membentuk GRC That is why we created the untuk GRCs memastikan to bahawa ensure sentiasa ada that there anggota will parlimen always be daripada kaum MPs minoriti from yang terpilih ke minority parlimen. races in Parliament. Kini kita sedang memberi perhatian Now we kepada are isu yang looking sama into the same issue untuk for the presiden elected dipilih. president. Dahulu semasa presiden dilantik Previously, oleh parlimen, when the kita president boleh was pastikan bahawa elected semua by kaum di Parliament, we Singapura could menjadi ensure presiden that dari all masa groups ke masa. of Singaporeans could Sebab become itu, president from mantan time to presiden time. kita termasuklah Encik So Yusof we had Ishak, past presidents Profesor like Benjamin Encik Sheares, Yusof Encik Ishak, Devan Nair, dan Encik Professor Wee Kim Benjamin Wee. Sheares, Mr. Devan Nair, and Mr. Wee Kim Tetapi Wee. sekarang, oleh kerana But presiden now, dipilih menerusi the pilihan president raya, is lebih elected in sukar a untuk calon national bukan election. Cina It is terpilih harder sebagai for a presiden. non-Chinese to get elected as Jika president. calon bukan Cina boleh dipilih dengan sendirinya, If seperti Presiden S.R. Nathan. A non-Chinese baik can be sekali. elected like President S.R. Tetapi Nathan, jika that is proses good. ini tidak menghasilkan But if this presiden dari process kaum does minoriti not dalam jangka masa panjang, Allow a minority to become ia akan a president in a menimbulkan long time, perasaan kecewa it dan will resah di kalangan cause masyarakat disappointment minoriti. and cause sewajarnya ill feelings in minority mereka merasa communities, begitu. and rightly so. Ia boleh dipolitik dan diperalatkan untuk mengapi-apikan masyarakat It can be minoriti dan politicized memecah belahkan perpaduan and manipulated kita to provoke pada masa ill depan. feelings in minority communities Kita and harus divide membuat us in the perubahan future. sekarang We must make dan the changes mengambil now tindakan ketika and take suasana action aman while dan it is rakyat peaceful bersatu. and the society is united. Jadi, Therefore, kita mesti pastikan we bahawa must dari masa make ke masa, sure that Singapura from time to mempunyai seorang time, Presiden Melayu, Singapore has a seorang Malay Presiden president, India, an ataupun Indian dari president, kaum minoriti lain. or one from another minority Saya race. percaya isu ini penting. I believe this issue Bukan is sahaja important kepada masyarakat not minoriti, only tetapi for juga minority communities, Singapura. but also to all Singaporeans. Bagaimanapun kriteria kelayakan yang ketat akan However, we dikekalkan. will maintain the same stringent Dengan qualifying ini, kita yakin criteria, bahawa no sesiapa matter the sahaja race yang of the dipilih candidate menjadi for presiden, president. layak Therefore, dan we have no memenuhi doubt piawaian tinggi that yang sama. every president who is elected would meet the high Jawatan standards. presiden merupakan simbol negara The kita. president is the Setiap symbol rakyat of Singapura our mesti nation. berasa bahawa Every seseorang Singaporean dari must feel kaumnya that someone boleh menjadi of his presiden, race can become malah the president terpilih menjadi presiden and thus become dari masa ke president masa. from time to time. Dengan keyakinan dan sokongan itu, With that presiden assurance, boleh memainkan peranannya, the president can play his menyatupadukan role rakyat to Singapura. unite Singaporeans. Inilah yang dilakukan Encik Yusof Ishak. That was what Encik Sebagai Yusof Ishak stood Beliau for. mewakili semua rakyat As Singapura. president, he represented all Masjid Singaporeans. baru di Woodlands, The new yang mosque in dinamakan Woodlands sempena nama beliau, and named after Masjid him Yusof Ishak, hampir siap dibina. is almost ready Saya tidak sabar untuk merasmikannya can't pada wait suku pertama tahun to depan. officially open it in the first Saya quarter of gembira next year. diberitahu I'm bahawa happy kegiatan to know masjid that the akan programs of the menerapkan mosque nilai-nilai will be murni running yang and will beliau reflect perjuangkan, the enduring values yaitu that meritokrasi, Encik Yusof stood for, that kepelbagaian is kaum, meritocracy, dan budaya, multiculturalism, dan pemodenan. and modernity. Pada tahun 68, dalam ucapan tahun baru In his New Year's Encik message Yusof in Ishak 1968, menekankan Encik Yusof asas-asas Ishak yang spoke of membina these fundamentals masyarakat kita. of our society. Dengarlah, ini kata-kata This beliau. is what he said. Oleh yang demikian, kita di Singapura Therefore, we in tidak Singapore harus should salah not anggap fall bahawa berbagai bahasa, into the agama, tragic error of viewing the budaya, variety of dan language, keturunan religion, and kaum culture itu and race sebagai satu as a stumbling batu block penghalang terhadap
kemajuan towards our dan progress kemakmuran. and also our prosperity. Sebaliknya pula, kalau On the kita contrary, menghadapi if we segala approach these perbezaan differences ini dengan rasa with mahibah, goodwill sikap sabar dan tolerance, ingin mempelajari, and healthy maka segala curiosity, aneka perbezaan this rich variety kaya ini will ultimately akhirnya turn kelak out to be akan our jadi salvation. matlamat kita yang terjamin. Antara lain-lain, sikap sabar inilah It yang is this menjadikan tolerance Singapura for variety sebuah kota raya and among other yang things dinamik which dan today maju makes hari Singapore the dynamic and progressive city it Hari is. ini kita berjaya Today, kerana we have done kita well ikut nasihat Encik Yusof because Ishak. we Inilah yang heeded telah saya Encik bincangkan Yusoff's malam ini. words. Bagaimana kita mesti meneruskan This is what misi I have ini talked about tonight dan meraihkan kerencaman and what kita we need to do dengan to lebih take this bersemangat vision lagi. forward. Hakikatnya kita The hidup reality bersatu is padu walaupun we are kita tidak united, serupa. although we Kata are not pepatah, a homogeneous society. kuat lilik kerana simpulnya. Oleh itu, kita perlu terus bekerja We keras, must continue to work bertolak hard ansur together dengan penuh to better muhibah, supaya kita integrate. lebih bersatu hati. Kita juga mesti pastikan bahawa We semua must warga diwakili also make sure secara that adil Our di political Singapura. system represents all Singaporeans and all Saudara-saudari races. sekalian, Ladies inilah and gentlemen, tunggak negara kita. this has been our nation's Inilah bedrock. yang membolehkan kaum minoriti This dan is kaum how majoriti our kita minority and hidup majority dengan communities harmoni, have maju lived dan makmur harmoniously selama ini. and prospered together. Inilah sebabnya hari ini This is kita why boleh today we can menyanyikan all Majulah sing Singapura Majulah Singapura bersama-sama. together Sebagai rakyat yang bersatu padu, as tidak kira one bangsa, united people, bahasa, regardless of atau race, agama. language, or Terima kasih. religion. Thank you.